Hello everyone, welcome to the lecture number 3. In last two classes I explained what is engineering mechanics and what are the classification of engineering mechanics. The classification engineering mechanics is broadly classified into two major categories. One is mechanics of solids, another one is fluid mechanics. Mechanics of solids again classified into rigid body mechanics, deformable body mechanics. So again rigid body mechanics is classified into statistics, statics and dynamics. So dynamics classified into kinetics and dynamics. So I explained each and every concept of that engineering mechanics, the definition of the engineering mechanics, and what is the statics, what is dynamics. Okay, the body is at rest, statics, and bodies in motion, and the dynamics. So I explained each and everything in lecture 1. So in lecture 2, I explained what is the force and its unit and the effect of forces. In lecture 2, I explained. So now the main part of this chapter is what are the characteristics of force. So why we need the characteristics of force? Because to know or to determine the effect of force on the body, we must know the characteristics of force. So without knowing the characteristics of force, we are unable to find out the effect of force on the body. So we must know the characteristics of force. So we all know the force is a vector quantity. Okay, so force is a vector quantity. So vector quantity. So I think you studied what is vectors and what is scalars in your science. So applied science in last semester. Okay, so vector means it must have magnitude and direction. Magnitude and direction. I will repeat once again. Vector means it should have magnitude and direction. So first characteristics, what is first characteristic? The magnitude. It must have magnitude. Okay, so this is the first characteristics of the force, that is magnitude, because force is a vector quantity. It is not a scalar quantity. So vector quantity means it must have magnitude plus direction. So ಇವೆರಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ explaining this characteristics of force. So first one is magnitude. So second one is direction. Second one is direction, right? So ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐದರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. Point of application. And fourth one line of action. Line of action. So these are the four characteristics of forces. We must know these four characteristics to determine the effect of force on the body. That is very important. So first one, what is that? Magnitude. Second one is direction. Third one is point of application. The fourth one, line of action. So ಇವು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಬೀಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. One beam is there, that is horizontal one beam, right? So this is your one beam. So one force
one force is acting at this. This is point A and this is point B, right? So this is your force having magnitude in Newton, because the force is measured in terms of Newton. Force is measured in terms of Newton. That's why I written in bracket as a Newton. In last class I explained what SI unit of force is Newton. So 1 kg is equal to 9.81 Newton in your common terms, right? So you need to understand how to convert that kg to Newton, because all your calculation is in Newton. Sometimes they give the force in terms of kg. So that's why I am telling. So 1 kg is equal to 9.81 Newton, right? So this is point A, this is point B. This distance is 2 meter and this distance is 4 meter. So total how much? 6 meter span is there. So 6 meter your beam span is there. Here force is acting downward direction. So how will identify the all four characteristics of this force? Okay, what is the magnitude of force? What is magnitude of force? Okay, first one magnitude. So what is the magnitude? Okay, for example, so this is 100 Newton is your magnitude, because that is the capacity of that force. So how much force is applying to this? How much force is applying to this beam? So what is that magnitude? What is that capacity? That is 100 Newton. So that is the magnitude of that force. That is magnitude of that force. Suppose this is the beam. This is force is acting downward direction. So what is that force magnitude is 100 Newton. I written here. So 100 Newton is the magnitude of force. So what is the magnitude now? So this is 100 Newton is the magnitude of that force. Is that clear? So first ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ that is the capacity of that force, that is the weightage of that force. 100 Newton force ಇಂದ ಅದು ಅಪ್ಲೈ. 100 Newton ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೆಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? So divide by 9.81, almost 10 kg of force. 10 kg of force acting in this direction. So that is magnitude of that force. So in next second direction. So direction, what is direction here? So ಯಾವ direction act ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು? ಯಾವ direction? It is in a downward direction. It is acting in a downward direction. Arrow mark downward side ಇರ್ತದೆ. So downward direction. Suppose arrow mark ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು upward direction. ಯಾವ direction ಎರಡು? Downward, ಇನ್ನೊಂದು upward direction. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, force magnitude acting in a downward direction. Downward ಅಂದ್ರೆ arrow mark ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ downward direction. Suppose arrow mark ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, so this is upward direction and this is downward. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ. these two are very important. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ನ ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಐ ವಿಲ್ explain what is this exactly, how it will useful to calculate the things. Okay, so while solving the problems in resolution of forces, these two are very important. Downward we considered as a negative, upward we considered as a positive force. Positive force upward, downward force negative forces. Okay, keep it in mind. So here two characteristics are over now. First one is magnitude of the force. What is the magnitude? That is the 100 Newton is your magnitude. So what is the direction? It is in a downward direction. So direction yadu? Downward. So downward direction. So first magnitude. So 100 Newton is your magnitude. So next to downward direction. So second characteristic to, right? So third, point of application. Point of application. So ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.
ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. At a distance of 2 meter from point A or at a distance of 4 meter from point B. ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೀಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಹೀಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, at a distance of 2 meter from point A or support A. ಇವೆರಡು ಸಪೋರ್ಟಿವ್, ಓಕೆ, or support A ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ at a distance of 4 meter, 4 meter distance of 4 meter from support B. Either both are valid. Okay, so now I am writing at a distance of 2 meter from point A ಅಥವಾ from support A, support A ಅಥವಾ point A. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಬರೀಬಹುದು, at a distance of 4 meter from support B. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ at a distance of 2 meter from point A, ಅದು ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಟಿಕಲ್. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸು, ಹೀಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ two conditions. So first one is magnitude 100 Newton, second one downward direction, third one point of application at a distance of 2 meter from point A, and fourth one line of action vertical direction. So sorry, so this is vertical direction, so this is downward, sorry, right? So downward, line of action downward and vertical direction. So these are the four things. Okay, these are the four things. So you should keep it in mind, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. A force of magnitude 200 Newton acting at a distance of 4 meter from left support in vertically downward direction. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಕೆಚ್. ಇದೇನಿದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 200 ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? 200 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ beam of span 6 meter. Beam of span 6 meter. So here is a force of magnitude 200 Newton acting at a distance of 4 meter from left support. Andre left support in the 4 meter. Suppose this is your one beam. This is A. This is B. Total beam span is the problem is 6 meter. This is basic your beam sketch. So ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್.
ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಎರಡು ಸೇಮ್ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆರಡು ಸೇಮೇ ಇದೆ. 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಕು, ರೈಟ್? ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 4 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎ, ರೈಟ್ ಗೆ ಬಿ ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎ. ಎ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 4 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? 200 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 4 ಮೀಟರ್. ಇದು 4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 2 ಮೀಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 6 ಮೀಟರ್. 6 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಸೊ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆರೋ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is the things. So how to draw the sketch by knowing the characteristics of forces. So it is understood. So exam alli keltare define force and write the characteristics of force. 5 marks irutte. Athwa what are the characteristics of force? Explain with neat diagram anta kodabodu. Explain with neat diagram andre aa ರೀತಿ ಒಂದು sketch ಹಾಕಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು sketch ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಒನ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ that diagram. Okay, so now I will explain once again what are the characteristics of force. First one is magnitude, second one is direction, third one is point of application, fourth one is line of action. So sketch ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆ sketch ದ characteristics ಏನಿದೆ? magnitude 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ magnitude 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು at a distance of 4 meter from left support, from point A ಅಥವಾ from left support. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ force. Okay, so you must know this characteristics, because without knowing this you can't able to calculate the effect of force on the bodies. Okay, so I hope you understood these characteristics of force, right? So next go for next part. 30 minutes. Go next part, that is, so in this subject you are going to know how to calculate the force acting on the bodies and how to resolve the forces. Okay, so one more part is, that is system of forces. System of forces or force system. System of forces or force system, both are same. System of forces or ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, both are same, no need to confusion, right? What is system of forces or force system? Suppose, for example, I'll explain. So one body is there, so think the rectangular stone or whatever it may be. Okay,
it is subjected to the action of forces. There are so many forces acting on this body. Take it as F1, F2, F3, F4. Okay, one body is there, one simple body is there. So this body is undergoing the four number of forces. Okay, four number of forces. So I will explain what is system of force means. If a body subjected to two or more than two forces is called as the system of forces. If a body subjected two or more than two forces is called as the system of force. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ simultaneously acting on the body. That is a system of forces. System of forces, two or more than two forces simultaneously acting on the body is called as the system of forces. Athwa when a body is subjected to two or more than two forces is called as the system of forces. Okay, is it clear? What is system of forces? So this is a suppose ಈ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ F1, F2, F3, F4 ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಟೂ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಂದು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ system, collinear force system. Another one is coplanar force system. Here major part. But again it's classified into so many forces. I will explain that in your next class. Next class I will explain what is collinear force system, what is coplanar force system. In detail I will explain this force system. So before that you need to understand what is system of forces. System of force means it is a two or more than two forces simultaneously acting on the body is called as the force system. So force system ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, another one is planar system of force. Okay, so what we learn in this class in lecture number 3, I explained what are the characteristics of the forces. There are four characteristics. One is magnitude of the force, second one is direction, third line of action, so point of application. So ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Right, so ಅದರಲ್ಲಿ I explained so how the magnitude will measured and what are the direction of that force and what is the point of application of that force, and one more thing is the line of action of the force. By knowing all these four characteristics of force, you need to determine the effect of force on the body, how much effect is going to acting on the body. Right, so that is the main thing. Next to just I will give some basic introduction about system of forces or force system. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೇನ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ simultaneously acting on the body. So that is we consider as a system. So other again two classification, collinear force and coplanar force system. Okay, so I conclude this lecture number 3 by this up to this.
In lecture number 4, I will explain what is collinear force coplanar force system. If time permits, I try to solve some problems on resolution of forces. That's a very important one problem definitely come in your exam for 10 marks. That is resolution of forces. So for that resolution of forces, you need to understand some basic concept of trigonometry. What is cos theta, what is sin theta, what is tan theta. Okay, so cos theta ले लो, sin theta ले लो, tan theta ले लो. Okay, opposite by adjacent to adjacent by opposite to worth. So you have to know that thing. So I conclude this. Next we go for lecture number 4 in next class. Okay, by this I conclude. Bye.